появляется вибрация нормально? То есть он будет треугольник, именно строгий треугольник. То есть он изменяться не будет. Ну, насчет строгости я не уверен, но он сказал, что треугольник будет. Впереди будет треугольник, явно выраженный, а на заднем, то есть эти все изменения, они уйдут на задний план. Это же изменение треугольника. Треугольник он такой-то, он такой с вытянутыми краями становится малиновый, он становится ярче. Он станет треугольником, а все вот эти то есть он на фоне треугольника будет это все там в основном треугольники будут показывать, такие вот картинки, все будут показываться на фоне. А можешь еще спросить, это обязательно должна быть визуализация, или это может быть ощущение без картинки в треугольнике? Можно? Ну, как круг, вот ты осознаешь форму, не представляя картинку, там же и движешь через треугольник, не визуализируя себе треугольник. Там же было и так, как правильно. Should it be the... Here's Vladimir, he come in your last seminar, now give all this operation. Thank you. Thank you very much. We take this very Very good. Thank you. What did you ask me? Sit. Katja asked. About visualization. Yeah. Is it necessary to visualize the triangle, or can it be just felt, like you feel a shape of the arm during the... First thing that it should be effortless process. Ну, первое, этот процесс должен, к нему не нужно прилагать усилий существенно. You should not, as if you are not concentrating. The breath is going in and your mental consciousness sees as if the breath is moving in a triangle. So you are not making an effort. То есть не нужно делать усилия, чтобы создать специально этот треугольник. Это просто как бы осознание того, что дыхание движется в форме треугольника, и все. And as the breath is coming out, as if your consciousness is moving in a triangle. Ну, то есть на вдохе и на выдохе то же самое. Глаза туда-сюда. Это не страшно? Ты как бы, то есть здесь концентрируется и в центре головы, да? То есть на выдохе сюда, ну как бы на внешний, на вдохе вглубь. Да. Я чувствую, что у меня глаза внутри, да, как бы они чуть-чуть. Так ты же не глазами концентрируешься, а... Ну, Ну, дыхание, глаза, как бы видение вот это идет, видишь, вот отсюда, снаружи. Pete, do you know triangle? Do you know triangle? Yes. He knows triangle because his consciousness immediately goes to the shape of a triangle. So you are not concentrating. Ну, то есть получается так, что вот произнесите у себя в голове слово треугольник, и сразу сознание себе создаст как бы форму треугольника. That brings the result. Без усилия появится в сознании форма треугольника. Вот точно таким же образом, и когда мы выполняем это упражнение, то сознание создает эту форму и в нее заключает вдох и выдох, эту форму треугольника. You are not concentrating. Но это не концентрация, здесь не происходит концентрация в этом моменте. Now see the other side, that every thought, every emotions, every feeling has some geometrical pattern. Ну, каждая мысль, каждая эмоция, каждое чувство имеет аналогичную геометрическую форму. Say Dennis is smiling, that expression has some geometrical pattern. Ну, например, Денис улыбается, и это значит, что эта улыбка, ее можно облечь в какую-то геометрическую форму. You have fear, you have happiness, you lie, you hold something, you say, you try to hide something. So every thought, emotion, feeling creates some geometrical pattern. То есть любая мысль, любое чувство, его можно представить в геометрической форме какой-то.
Right, so what you are doing, so it is automatically happening at the subconscious level. Ну, то есть, если вы как бы вызываете к этому треугольнику, если вы его вызываете в сознание, то тогда оно само по себе должно случиться. So the moment you are moving your consciousness in a triangle, you are increasing, you are enhancing the level of your awareness, you are dropping your unconsciousness, you are preventing your mind to go into anxiety or stress. И когда вы собираете сознание как бы в эту форму треугольника, то когда вы улучшаете уровень концентрации, вы предотвращаете всякие стрессы и там прочее. Like in anxiety and the stress, you have a jig-jag or very different formations of geometrical designs. So what you are doing, the moment you have the anxiety, you're closing the eyes, you're not concentrating. Breath goes in and moving in a triangle, coming out. То есть что происходит во время стресса или когда ум беспокоен? В уме можно представить, что в уме в хаосе движутся множество геометрических фигур. А мы как бы вот таким дыханием упорядочиваем эти все геометрические фигуры и сводим их в форму треугольника. So that instantly gives you a result. И это должно моментально принести результат. You understand what I'm saying? That is a preliminary understanding of the yantra in the Tantra Yoga. Some of the practices have been taken by the Hatha Yoga also. Это предварительное только понимание этих практик, и эти практики в основном из тантра-йоги вышли. Now it says literally, first understand the literal meaning, that Prathavi Dharana. What you do, that you, here it is written, it is expressed a square deep down into the heart. Every time the breath is going in, you create a square and you chant the mantra Lam. Следующая дхарана — это когда мы представляем квадрат в области сердца, и каждый раз при дыхании мы произносим мантру Лам. Ну и, соответственно, с дыханием то же самое делаем, что и с треугольником, то есть представляем его форму. Now it says that. Квадрат. А когда треугольник мы молчим, Лам не делаем. And during the triangle we don't chant any mantra, right? No, during the triangle also you chant mantra, but here I'm just talking about this classical understanding of these dharana. When I told you about the triangle, any person can do it anytime without any mantra. Ну, то есть та практика, которую он нам дал вот с треугольником, то ее не нужно там специально никакой мантры применять при ее выполнении. Хотя в классике, в классических текстах, каждая из этих дхаран соответствует своя мантра, но пока он ее не дает. But the moment you want to do a very serious sadhana, then every image, every geometrical design corresponds with one mantra. You have to do for a specific period, that too either for 60 days or for 90 days. Ну, а уже на более глубоких уровнях, то действительно каждая картинка, вот эта геометрическая форма, она соответствует определенной мантре, и при выполнении на более глубоком уровне этой практики необходимо и произносить и мантру тоже. Но пока этого делать не надо. So it specifically says that the square inside the heart and also outside the heart, chanting of the Lam should be done for 2.5 hours every day. Так вот, следующая дхарана, это которая с квадратом, ее нужно выполнять 2,5 часа в день
и произносить там, то есть договориться, что ее необходимо 2,5 часа в день выполнять, и произносить мантру лам при этом. So, as you progress into Hatha yoga practices from asana, asana you can do 20 asanas is 1 hour. But pranayama, I think I discussed about the pranayama. You have to do pranayama 4 times in 24 hours. I explained to you the time, you have to spend more time. Then comes the mudra, you have to spend more time in the classical practices. Now comes dharana, it directly says you have to spend 2.5 hours. So there is no time to do anything else. Huh? So there is no time to do anything else. Yes, I'm Practice, coming to practice, that. I'm practice. coming to that. Yes. Квадрат в груди, Сейчас я мы переведу. сквозь него вдыхаем. Сейчас я переведу, чтобы не забыть. Значит, все практики асан в начале, которые к хатха-йоге относятся, мы их выполняем в течение там буквально до часа где-то. Практики пранаям, которые описывались вчера, мы выполняем в определенные промежутки времени, там, например, которые вчера говорили, там, с 10 до 12 и так далее, 4 промежутка в день. А практики дхаран необходимо, вот четко здесь написано даже, что этот дхарана ее нужно выполнять 2,5 часа, поэтому с углублением уровня практики увеличивается промежуток времени, в течение которого ее необходимо практиковать. Что ты хотел спросить? Ну, там квадрат в сердце, да? Мы сквозь него дышим или просто представляем? Ну, точно так же, как с треугольником. Формируем выдох в виде этого квадрата. То есть он двигается изнутри наружу, Сейчас я уточню. в области груди. During this dharana with the square, all of the rules are the same as with the triangle, right? Yeah. Ну да, все точно то же самое, что и с треугольником. Никаких изменений. And the same thing when you want to, you have to bring a moon, the shape of the moon deep inside the heart with the mantra Vam. That controls the water element in the body. Можно также в центре сердца представлять круг и, луна дословно, да? Луну, и она контролирует воду, и произносить при этом мантру Вам. So Vam, Lam was for the earth element, Vam is the mantra for the water, and you have to just look at the moon. Every time the breath goes in, as if the breath is moving in a circle, the breath comes out as if it is moving in a circle. You do it, practice for again 2.5 hours. И тоже эта практика на 2,5 часа. Представляем, как будто дыхание в форме этого круга входит и выходит, и при этом читаем мантру Вам, которая контролирует элемент воды. И в том же месте. Да, одно сердце. Dennis can try one of them before going anywhere. Квадрат это что? This Dennis or this Dennis? This Dennis. Нет, треугольник. Можешь тоже попробовать эти Треугольник чего? мантры в своей практике. Специально для тебя сказали, что ты можешь попробовать их использовать. То есть не мантры, а дхарана. Спроси за счет треугольника, то есть Земля это квадрат или треугольник? Квадрат. А треугольник это что? Земля. Треугольник это какая The triangle is a fire, right? Огонь. Triangle is a fire, Треугольник definitely. это огонь. Triangle is also a fire, and it also represents the will, emotion, and thought. Ichna, will, emotion, and knowledge. Также треугольник, он волю, эмоции и мысли. Как это представляет? Desire, emotion, and knowledge. Желание, эмоции и знания. So when you are doing in front of your forehead, just forehead without any mantra,
Even if you do it for 10 or 15 minutes, you will see that your mind starts getting absorbed deeper within, it drops those anxiety and the stress. И даже если вы будете выполнять без всяких мантр эту практику, и вы увидите тогда, что ум потихоньку успокаивается и избавляется от всех стрессов, там, всех беспокойств. But if I have to awaken the fire element in my body, then I have to see this triangle inside the belly button. If you want to awaken all five elements? Fire element. Fire element. But then what are we awakening if we are imagining it? This is we are dropping all the unconsciousness, all the anxiety and the stress. And this is the awakening fire element. Fire element. Here we are awakening to the higher consciousness. Here we are specifically directed to awakening the fire element with a mantra. The mantra is Ram, and you just constantly with every breath going in, you're looking at the triangle inside and also outside. Ну, в общем, когда мы здесь этот треугольник делаем, то смысл его не огонь, а смысл его высшее сознание. То есть цель — это пробуждение высшего сознания, когда он делается в голове. А если мы хотим огонь пробудить, то этот треугольник нужно делать в центре, в центре живота, в области пупка, и произносить при этом мантру Рам. The same thing, again one has to meditate here for 2.5 hours at one time. Ну и то же самое, 2,5 часа. Это максимум. That is minimum, Это минимум, это минимум. 2,5. not maximum. So you both Dennis can try at least once a week. Теперь уже 2 Дениса могут пробовать, да? Once a week. Один раз в неделю хотя бы можно. But which dharana? Which exact, or all of them? Anyone. Any. The best thing is not to follow any mantra, and I told you about the yantra, the triangle. Anywhere you close your eyes and keep the body steady, and the breath comes out, you see the triangle, the breath comes out, goes in, and you see as if the breath is moving in a triangle, and that is enough. In that you can spend maybe 15-20 minutes. That is the one way of doing it. Ну, можно, в принципе, и выполнять ее немножко по-другому, не заморачиваясь особо на все правила, просто треугольник представили, вдох-выдох в виде треугольника, и в течение 15 минут, и все, и этого будет достаточно для того, чтобы она принесла какой-то результат. А есть какая-то последовательность там, до, после занятий асанами, вечером? Is there any relation or any sequence that should be kept with respect to other practices like asanas, and should it be done before or after asanas or pranayamas? It is good to do these dharana practices after asanas, pranayama. Лучше после. Because your body is already prepared now, ready to sit for 2.5 hours. Потому что уже тогда тело готово сидеть 2,5 часа. И... После шавасаны можно встать и как бы начать. Ну, после асаны. Yes, you can also do in Shavasana, 2.5 Можно в hours. шавасане делать. And it is good to do this with the fire element in the beginning. И лучше выполнять вначале с элементом огня. Because it starts here at the navel, because your experiences will be definitely much more visible than other dharanas. Потому что когда с элементом огня выполняется эта дхарана, то тогда все ощущения более яркими будут. 2.5 hours. А мантры не обязательно говорить вслух, или можно проговаривать их про себя? Не, он сказал вообще мантры пока не надо говорить. Ну вот эти ароматины. Не, он сказал не надо, это как бы уже глубже. А сейчас просто дыхание в форме. Если, тут такой момент, то есть если теряешь внимание, можно ли добавить на какое-то время мантру, чтобы, знаешь, так, как бы она... Дисциплинирована. Да. Is it possible to add the mantra to these practices also, if the You are already with the fire element, you are adding the mantra Ram. so it should be added. Yeah.
Ram. Да, рам нужно говорить. Если элемент огня, тогда рам нужно говорить. And Только. Should it be spoken loudly or mentally. Yeah, It спасибо. has to be done mentally. Спасибо. Because these are inner and the higher practices. So with every higher practices, we use our body minimum, we use our mind minimum, we use our thinking minimum. Then only we can enter into the higher consciousness. Ну, то есть нужно по минимуму использовать These are very simple tips. все доступные нам материальные ресурсы в этих харанах, потому что это более высокие higher practice, выше, Саша там посаженной классификации, Чем тоньше высшие ощущение, практики, да. чем тоньше, да, тем лучше. Да, чем тоньше, тем лучше, и лучше не по минимуму использовать все физические, эмоциональные, умственные компоненты тела. То есть поэтому и не громко, не вслух, а про себя. Simple practices of this. There are simple practices which can also be done, which is known as the Ashwani Mudra. Есть еще одна простая практика, известная под именем Ашвани Мудра, которую тоже можно делать. And especially the Maxim should do it daily without fail. Персонально каждый день, без перерывов, без остановок, без пропусков. You'll feel that, this is a crazy practices, but this is going to help your mind too much. Может кому-то показаться, что это практики сумасшедшие, но на самом деле они помогут. I'm not saying it is written here. Это не Гуру говорит, это Гранд Самхита. And what is the practice? You contract the rectum muscles, release the pressure. Contract, release. Contract, release. Only rectum. Not Only rectum. Yeah. And you can also, in the beginning, only rectum, then you can start with the genitals. Ну, практика очень простая, заключается только в том, что сжимаешь задний проход, сжимаешь, а потом это в начале, а затем можно и промежность добавить. And once you do it, even you continue to do it during the day. You are listening to somebody, you are driving the car, you can do it. Можно в течение дня делать, там кого-то слушать и сжимать, разжимать. You'll be surprised, your hypertension, your blood pressure will become normal. Влияет хорошо на давление, нормализует давление. Your brain become fresh. Ум становится, освежается, свежим становится. It has more to do with the change of energy pattern in the body. И связаны эти практики с изменением течения энергии в теле. Simple practices, Очень but простые. with a tremendous result. Say, sometime, I think maybe I can come one day. Your daughter Sergey, can also do it. Continue to do it. Твоя дочь может тоже заниматься этими практиками. So it doesn't take anything. Gently you are pulling, releasing, pulling and releasing, pulling and releasing. And after a week you will see the change at the mental level. It brings. Ничего особо заморачиваться не надо, просто сокращать, расслаблять, расслаблять, и через некоторое время увидите изменения в мозгах. It fills you with a tremendous energy. Наполняет огромным количеством энергии. And it doesn't bring the tiredness. И не способствует возникновению усталости. The horse relaxes while walking. Например, You have a horse, yes. лошади расслабляются во время You also have a horse. когда они ходят, то они как раз в этот момент расслабляются. The horse does not relax, while sleeping. А когда спит лошадь, она не расслабляется. And it is believed that the horse does the same thing. You check it and let me know. И думаю, есть такое поверье, что ли, или люди думают, что лошади расслабляются именно путем сокращения задней части.
So that is why its name is Ashwani Mudra. Ashwani means horse in Sanskrit. И поэтому Ашвани Мудра, которое вот это сокращение, это перевод этого слова лошадь. Ашвани это лошадь с санскрита. Спроси, дыхание будет это связывать и сколько времени? Все, теперь уже до конца жизни, не прекращаем. Нет, ну это как с дыханием. Should it be somehow mixed with some form of breathing, or how should the breath behave during? Normal. Никакой связи. We can all do at this time, so you need not to change the rate and the rhythm of the breath. То есть можно вот прямо сейчас начинать. The breath moves on its own, and that contraction and expansion is independent of the breath. Дыхание само по себе, а упражнение само по себе. Мышцы разовьются. Спроси. Не стоит. What Sergey says? What if the muscles become too strong there because of the exercises? So muscle become too strong, then at least you will never suffer from constipation or indigestion Как минимум, or any problem of the rectum. как минимум запоров не будет. На геморрой, Но это геморрой ничего не стоит. на простату влияет? That's- Can it be recommended to the people with hemorrhoids? Yes. Okay, да. I generally recommend this not only for hemorrhoids but also those who suffer from piles. You know piles? There is a bleeding rectum. Но если кровь идет из заднего прохода, то тогда тоже эти упражнения хорошо выполняют. Не показывают. Да. And also for chronic constipation. И от хронических поносов тоже. Ой, поносов запор. А с поносами, кстати. Huh? Я не What? знаю, понос Лето надо. скоро. Diary. What about diaries? Diarrhea, yes. Because it brings a conscious control over your rectum. Ну, в общем, да, все нарушения и поносные, и запорные этим контролируются, потому что это упражнение, оно как бы контролирует, оно привносит сознательность в функцию заднего прохода, и можно его контролировать сознательно. And I have seen, I think this practice we did it in the beginning, but this practice should definitely and regularly be done by Yulia. Эту практику нужно обязательно Юле выполнять. And it is known as the Kaki Mudra. The Kaki means the crow. Crow? Crow. You know crow, blackbird? Окей, да. Ворона. Ну да, вот такая практика, сейчас он ей расскажет, называется ворона мудра. So even whenever you are emotionally upset and you just make the mouth like a crow's beak and take a deep breath as long as possible. Into the belly and breathe out through the nose. Животом вдох, выдох обычно через нос. So you can even do it 10 times. Just do it 10 times. You feel the coolness into your teeth and also into the head ultimately. И если вы выполняете ее, даже можно 10 раз всего сделать, и сразу ощущается такое прохлада в области зубов, языка и также в голове. Нос мерз. Очень сильно замерзнул, прям сильно, вот после Так вы же носом не дышите. Breathe out through the nose, breathe in deeply through the mouth. You make the mouth like a crow's beak. Спроси, пожалуйста, ты дыхание брать полное или только животом? Should the breathe in be only in the stomach or In the stomach and chest? also into the chest. Continue to fill it, total. Наполнение, полное дыхание.
and you see the coolness in the head. That is what is known as the Kaki Mudra. Голова замерзнет. Но она должна замерзнуть. Должно, Это- ну, очень холодно прям. Это Я одна из догадался. целей практики. Заморозить голову. I'm just trying to give you those smaller practices which can be. Зимой надо иррационально делать такие практики. Так холодно. Все равно же холодно. А какая разница, если мозги отморожены, уже, наверное, не холодно. Полный отморозок. До мозгов не дошло. You are looking at me, and can you be aware of the space behind me? Вот мы сейчас смотрим на Гуруджи, а можем ли мы осознать пространство позади Гуруджи? No? Can you become aware of the space behind me? Yes, we can. Huh? We can. Can you become aware of the space behind you? No. Aware, yes. Yes. Right? Can we become aware of the space behind all the objects and the people? Maybe every day for some time, 5 minutes, I go to the office, I see the thing, a computer, and awareness of the space behind it. I see my wife behind the space. I see the people behind, just behind. То есть можем ли мы тратить хотя бы 5 минут в день на то, чтобы переводить свою осознанность и внимание на пространство, ну, на фоновое пространство. То есть вот мы видим какой-то объект, и мы теперь переводим внимание на осознание того, что за этим объектом есть какой-то фон. So the more you practice during the day, you will start experiencing the emptiness in the mind. И чем больше мы таких практик будем выполнять, тем больше мы будем ощущать опустение ума. То есть ум будет... So we were talking about the higher practices of yoga. So before going into the deeper and higher practices of meditation, we generally should do this practice which is known as the pratyahara. До того, как переходить к более высоким практикам, следует выполнять еще группу практик, которые называются пратьяхара. There are two ways. Either I look behind this object, and I also look inside and become aware of the space inside. То есть есть два пути. Либо же мы сосредотачиваемся на фоне какого-то объекта, либо мы сосредотачиваемся на пространстве внутри какого-то объекта. So I should not confine my mind to the shape, size and color of this object or any person. То есть не стоит свой ум ограничивать лишь формой, цветом и пространством или размером этого объекта конкретного или того человека, на которого мы смотрим. So you are training your mind not to be conditioned by the shape and object or shape of a person, the color of a person with whom you are meeting and talking every day. То есть мы как бы учим свое сознание не быть суженным до формы, до образа того человека конкретного или того объекта, который мы видим. Мы учим наше сознание расширяться таким образом. And the more we practice, the mind naturally becomes empty, ready for the higher practices. И чем дольше мы такие практики будем выполнять, тем более пустым будет становиться ум и более подготовленным к практикам высшего уровня. Можешь уточнить, как это представлять? Фон, Вот я смотрю на тебя, а теперь я как бы я с глазами даже ничего не делаю, но вдруг ни с того ни с сего я уже вижу фон. Ну как? То есть типа я прозрачный? Не прозрачный. Предметы, которые находятся за этим человеком. Общаетесь с Денисом, а видите, там пакеты, кульки, эти Ты дома видишь в окне. что сзади меня находится? Пространство, которое
Но То есть ты как же бы когда на не меня смотришь, главное но ты когда на меня смотришь, ты действующее же лицо. видишь сейчас только меня, вот сейчас ты со мной разговариваешь, ты же ничего остального не замечаешь, правильно? Замечаю. Не замечаешь. Обычно, когда ты говоришь, ты смотришь на человека, и ты видишь человека. Ты видишь человека, с которым ты общаешься, ты не видишь ничего окружающего. Регистрируешь его А главным упражнение образом. заключает, да, регистрируешь, правильно, лучше слово. Фокусировка просто, наверное, с человека на задний Да. план уходит. Ну да, Просто надо фокусировкой. расширять восприятие, включая в него вот А этот здесь задний план. смысл в том, что да, ты плюс еще ты сейчас человека вспомнил, надо еще посмотреть, что там находится в другом месте, понял. которое его окружает. И А пространство внутри, что как глубже можешь? пространство внутри объекта, когда он говорил, да? Could you elaborate more on the space inside the, what did you mean by saying, you said that the background, that is understandable, and what did you mean by saying the space inside the object? Anything or any person that you see in this world has some space. Ну, каждый человек, объект, который мы видим в этом мире, у него есть какое-то внутреннее свое пространство. So when I see your body and I say that, oh, this is the shape of the body, it has to have a space inside. То есть, несмотря на то, что мы видим человека в виде внешней только формы, то есть мы его представляем как просто вот... То есть можно Да? представить, что, допустим, ты на самом деле это как бы какая-то емкость, наполненная синей жидкостью. So I force my mind to go inside that shape. Ну, не так То есть мы в обычной своей жизни мы заставляем свой ум, или точнее не заставляем, а наш ум заставляет нас воспринимать то, на что мы смотрим, в виде внешней формы, не более того. So every time I push my mind to become aware of the space in any object, including you, the mind starts moving with it. И в тот момент, когда я даю как бы распоряжение уму еще увидеть не только внешнюю форму, но еще увидеть и наполнение этой внешней формы, то тогда ум переводится более глубоко вовнутрь. It becomes a beautiful practice for calming the mind. Физическое наполнение. So basically, it cannot be awareness because we cannot perceive what's inside, but it can. So how is it done practically? Not quite understandable. We want to change the very state of the mind from the thinking to the no thinking. It is totally irrelevant whether I am able to look the space inside the Herman or not. It is very relevant whether my thinking mind stops. You see, all the practices are moving within. I have been telling you. The goal and the point is understandable. The problem is how to, because we understand how to do the background practice because we can see the background. Right? Okay. But how can we cannot see the inside, or should we imagine it? Because become aware of the space inside this room. yeah, because I can see it, I can be aware. And now close your eyes and become aware of the space inside the room. Okay. So basically, when I see the person, I am aware that this person has lungs, has liver, has No. blood cells, or- Then we started thinking. Now we have started thinking. So what I am doing, the moment I see the shape of anything, there is a space. So I simply become aware of the space inside the person. So that helps my mind to withdraw all the preferences, likes and dislikes about that person. And now I enjoy the state of awareness. That is the practice. Ну, в общем, короче, на все наши предположения ответ нет. Не надо ничего не представлять, не надо ничего фантазировать, не надо выдумывать, что там внутри человека есть сосуд, не надо выдумывать, что у него органы какие-то есть. Нужно просто осознать наличие пространства в этом человеке. Как это сделать, не знаю. You understand what Это древнее стань мной, а я тобой, и мир откроется тебе. Наверное, это что-то вот вроде этого.
Ну, то есть, получается, даже и осознание фона это не совсем смотрение на фон, это нечто иное. Это просто осознание, что там нечто находится. Но он как пример он привел следующее, что мы сейчас осознаем все то, что мы находимся осознаем ли мы пространство внутри этой комнаты? В принципе, ответ да, осознаем, правильно? Осознаем. А теперь закроем все глаза. Осознаем мы пространство внутри этой комнаты? Почему? Нет, в принципе, это не осознаем. Слабо, потому что. Не, осознаем. Ну, да, Если, осознаем, конечно, но осознаем ну, да. на каком уровне? Осознаем, потому что у нас в мозгу осталось впечатление, что там стул стоит, там ковер лежит. Да? Вот это мы и осознаем. Мы осознаем остатки впечатлений. I have been giving one meditation practices. I think last time when I came, I gave that. Can you become aware of the space in this room? Yes. We can, but then we again reduce this to the mental experience, because when we close our eyes, we realize where the things, we realize the memory. Our mind kept the impression of the location of the objects, of the location of the people, and that is what we realize. Very good. Very good. Let us start with that kind of an imagination first. Can you become aware of the space outside this room? Theoretically, yes, because I see the tower, and then when I close my eyes, I will know that it is located there. So why should I think? Because where there is a shape, there is a space. Ну, то есть, как бы направление, в данном случае направление, в котором нужно... It is the truth. I'm not imagining. Направление, в котором нужно думать, это то, что если есть форма, значит там есть и пространство какое-то. Вот, где есть форма, там есть и пространство. Пространство неотрывно от формы. Can you become aware of Poltava, the space? Well, basically, in the form of the map, I can become aware of Poltava. So why the map comes first in your mind? Can you become aware of the earth? The ball comes into the mind. Yes, ball comes into the mind. With the continents. And also the space. Can I become aware of the space, the infinite space above me? Well, basically, there is in always, the form of infinite darkness, yes. Yes, in the form of infinite darkness. Yes, you have rightly said. The form of the infinite darkness helps your thinking mind to stop, and it moves with it. So should the inner space also be perceived in the form of infinite darkness? Yes, now you got it. Not heart liver. He thinks even you're the heart and the liver. Now you can explain it. Ну да, в общем, как бы мы дошли до истины, похоже. Что ж, это такое представление пространства внешнего и внутреннего. То есть это как бы представление, ну аналогия, это представьте бесконечное, то есть абстрагируемся от комнаты, от земли, от вообще от всего. И представляем просто бесконечное пространство, вот как космоса, что ли, да? Бесконечное темное пространство. Закрыли глаза, представили это бесконечное темное пространство. И вот это представление этого бесконечного темного пространства дает ощущение того, что понимается под переводом внимания на внутреннюю пустоту конкретного объекта и переводом внимания на внешнюю пустоту. То есть вот похожие ощущения должны возникать, когда мы переводим внимание на внешнюю и на внутреннюю пустоту. Трошки понятно? И они типа одинаковые, да? Что внутри, что снаружи. Да, да. То есть это получается, что ну, цель и смысл этого упражнения не представление. Но я слово представление использую, потому что да, осознание. Осознание. Через что осознание? Ну, еще раз, вот смотри, упражнение, которое помогает почувствовать, потому что я сам только что это прочувствовал, да? Вот ты закрыл глаза и не то, что представил, ты как бы все расслабил, у тебя сразу появилась картинка, не картинка, отсутствие всех картинок появилось, то есть у тебя появилось ощущение пустоты. Закрыл глаза, все, ощущение темной пустоты. Появилось такое ощущение? Сейчас не появилось, но я в принципе понимаю, ты можешь его появить у себя, да, в голове. Вот. Если ты его можешь появить, ты можешь понять, что имеется в виду тогда
концентрацией или под осознанием внутренней и внешней пустоты. That is why, even in traditional practices of Tantra, the student is asked to lie down and look at the full moon. Именно поэтому в традиционных практиках тантры обычно ученику говорят, чтобы он лег и посмотрел на полную луну. So you are just looking at the full moon and hours have passed, you start becoming aware of the space between you and the full moon. И тогда человек просто лежит, смотрит на луну, и он вот так вот часами смотрит, и рано или поздно у него приходит к нему осознание, что между мной лежащим, смотрящим, и между луной существует пространство. Приходит осознание этого пространства. And even the modern psychology says that whatever the mind perceives, it becomes like that. И даже современная наука говорит, что способ, которым ум вообще, как ум работает, механизм работы ума, как он понимает, вот он сходен с пониманием этого пространства. So it constantly you're looking at the moon, but you're also becoming aware of the infinite space between the two. So your mind becomes like an infinite space, and it doesn't allow the thought to come. And you expand your mind. То есть получается нечто вроде как одновременно мы и Луну осознаем, что там есть Луна, и одновременно осознаем, что есть еще и пространство, вокруг Луны, но в данном случае это между мной и между смотрящим и Луной. И это позволяет сознание. So you go to the seashore or you go to some new place where there's a lot of space all around you and you feel happy. That happiness is more of the space because mind expands. Вот, например, еще один пример, это если мы куда-то в новое место какое-то пришли красивое, да, там на пляже или куда-то, то мы ощущаем, у нас появляется такое приятное ощущение, когда мы этот пейзаж увидели, да, так вот это приятное ощущение пейзажа, оно возникает не от самого пейзажа, потому что для разных пейзажей ощущения одинаковые, да, а именно от ощущения вот этого пространства, которое заполняет все окружающее нас пространство. Пространство заполняет пространство. Now coming to the topic of pranayama, based on Hatha Yoga. Ну а теперь ближе к практикам пранаямы, которые близки к хатха-йоге. 4 things, according to one text, is necessary for practicing pranayama. В соответствии с, наверное, с Киран Самхитой, да, нужно 4 You can also условия. write down. First is the good place. Нужно 4 условия для правильных практик. The specific time, Первое – это хорошее место, второе – это определенное время, moderate food, третье – это соответствующая пища, and the purification of energy pathways. и четвертое – это очищение каналов энергетических в теле. There are references, Dennis was saying something. It says that pranayama should not be attempted in a far-off country, nor in a forest, nor in the capital city, nor in the midst of a crowd. Говорится, что пранаяму не стоит выполнять не в каком-то далеком месте, типа лесу, не стоит выполнять в людном месте, в столице, ну, в данном случае написано в столице города какого-то. Нельзя выполнять ее в толпе. Capital, crowd, forest and... Capital, crowd, forest, or in the midst of a crowd. No, crowd, that was crowd. That already was. Capital city, forest, Capital city. Now think of that, when we are thinking of a capital city, there are a lot of people, so distraction is there.
So that is why they say that it should be free from any distraction. То есть не стоит выполнять в центре города, потому что в центре города много народа, соответственно, там много отвлекающих и раздражающих факторов, поэтому не стоит выполнять в центре города. But these pranayama and the Hatha Yoga practices are to be done under the supervision of a teacher, otherwise it harms. So therefore it should not be done in the forest also. Но также в лесу тоже не стоит выполнять. Почему? Потому что эти практики пранаям, они должны выполняться под наблюдением учителя, и там, где нет учителя, их выполнять In the beginning. вначале. Now say that I think I had already explained about the suitable place. Уже объяснял о месте, благоприятном месте. When we have decided to practice pranayama for more than half an hour, it should be the same place every time we practice the pranayama. Если мы решили заниматься пранаямой регулярно больше, чем полчаса, то обязательно стоит это делать в определенном месте, и это место должно быть для всех практик одно и то же. And I told you that that place should be free from all the insects, the temperature should be controlled. В этом месте не должно быть никаких насекомых, должен быть климат-контроль полный. Now there are two things. Sasa was saying, and definitely there is a truth in it. But we also see the practice by Taras. Sasa says that if we do quick and the fast breathing in the winter here in Ukraine, it gives cough problem. The infection starts. Ну и нужно тоже учитывать особенности местного климата. Например, здесь Саша утверждает, что быстрое дыхание на морозе, если начать делать, то последствия, наверное, никого не обрадуют. Будет простуда. You also see the Taras is doing very quick and the fast breathing here in the same weather. Outside? No, here. Here, in Yeah, this room. yeah. But in this room it's not cold. Obviously, the room temperature should be there, but Taras is doing in the cold or in the Ukraine, and he is finding the result. Ну, то есть, я так понял, что Саша утверждает, что даже в теплой комнате зимой не стоит этого делать, поскольку это может в итоге привести к простудным заболеваниям, но Гуруджи этому возражает, поскольку пример Тараса, который, наверное, этим занимается как-то где-то в комнате, не знаю, показывает, что это делать можно и еще и приносит соответствующие положительные результаты. So, looking at both the understanding, this Hatha Yoga text says that when we begin practicing pranayama, we should begin either in the spring or in the autumn or summer. Ну, то есть нужно понимать, что рекомендации относительно практик, которые даются, говорят, что нужно начинать их выполнять либо осенью, либо spring or summer. Либо весной, либо летом. So that is one aspect of it, and the second is that we should practice this pranayama under a well-controlled room temperature. Ну и должен быть климат-контроль в комнате, где выполняется пранаяма. So here, the cold, sometimes cold comes, it's not exactly the room temperature we are talking about. Ну, вот это, например, комната особо не подходит для пранаям, поскольку тут чуть-чуть и дует, и температура не совсем хорошая. So then it will prevent you from the cold and the cough or any infection. Но, то есть вполне нормально выполнять эти практики даже в холодном климате, если вы находитесь в этот момент в комнате с контролируемой температурой, и там этот холод не наблюдается. So then there is no problem of practicing quick and the fast breathing or any pranayama. Тогда любую пранаяму можно выполнять, можно быстрое дыхание выполнять, можно
Ну, короче, можно все это делать. Now, the moment you decide to practice pranayama, if I say more than half an hour every day, then you have to take care of your diet. Если вы начинаете пранаямами заниматься и выполняете их более чем полчаса в день регулярно, то тогда вы должны позаботиться и о своей диете тоже. The first thing it says, you have to divide your belly virtually or with a mental understanding into 4 parts. The 2 parts should be taken food, 1 part water, 1 part should be kept empty. И тогда нужно разделить свой живот условно, как бы в уме, на 4 части. Половина живота, то есть 2 части должны быть заполнены едой, когда вы едите. 1/4 должна быть заполнена водой, а еще 1/4 должна быть оставлена пустой. When you start doing the pranayama even for 15-20 minutes or more than half an hour, you feel as if you are becoming too much hungry. Если вы будете выполнять пранаямы достаточно продолжительное время, больше чем полчаса, то вы почувствуете, что вы голодны. Голод почувствуете. So, but the Hatha Yoga restricts that we should not overeat. Но хатха-йога говорит, что переедать не стоит. But I have been overeating with Luda and Sasa. Ну а злобные Саша и Люда заставляют Гуруджи переедать. So even today I have taken a little and so no, take one more cheese. One more Даже cheese. сегодня Гуруджи жалуется, что он чуть-чуть хотел поесть, его заставили съесть много. First thing, the quantity. Quantity is decided. 2 part food, 1 part water, 1 part air. That is 4 part of the belly. Ну, то есть на 4 части я уже объяснил, как это разделяется. Then it says that what kind of a food that we should eat. Fresh vegetables, Затем объясняется, какие виды еды можно употреблять. Первое – это свежие овощи. all green and leafy vegetables, Все зеленые овощи, которые с листьями. Ну и что зимой нам делать? Теплицу? Строить. Зимой строить теплицы. fruits, juices, Фрукты, соки. Fresh. and in India, cucumber, lentil, fig, Огурцы, фиги, что такое плентел, не знаю. and stem and roots, brinjal. Всякие корни, коренья. So it is a list of fruits, vegetables, В общем, есть там список. lentils, wheat are written in detail that they should be taken regularly. Из лаковых. И да, ну это же Гиран Самхита можно открыть почти. Полный список должен быть. I'm moving slowly because of my nose is blocked. Yes, it also recommends cardamom, Кардамон тоже рекомендуется. clove, Что такое клоп, не знаю. Кого? clove, А, тут. What is clove? clove. Oh, this is clove. I Yeah. thought this is cardamom. Так гвоздика, да, решит? This is cardamom. Окей, да, гвоздик. То кардамон, а то гвоздик. Или корица. Especially in Ukraine winter, it should be. Нет, это гвоздик. Green is cardamom, and you can try this. Да, это гвоздик. You can put into the mouth. Вот это можно в рот Я как понюхаю. оказывается. Гвоздика. Ага, пахнет гвоздикой очень сильно. Но кардамон не пахнет просто. А кардамон, ты попробовал, что Он он? сказал, можете взять попробовать. Why don't you try? Keep it into your mouth. Кардамон и гвоздик. It prevents you from. Жевать ненадолго. It makes your. Oh, Taurus, you can take. Guruji, if you are
doing a lot of pranayama, fast breathing, your body became very light. Light. And usually you became very hungry. You became hungry. And it's want to eat something heavy and not vegetables, but something more. No, don't eat so much heavy. You have to continue to eat the same food, and in the beginning you should be able to control. If you are able to control, if you are doing pranayama regularly, the time will come you will discover that the need for your food goes down. The craving, that goes down. First 3 months it becomes very, very typical that you feel too much hungry. But after 3 months, that hunger goes down. В общем, в начале выполнения практик пранаям будет постоянно хотеться есть. Но вы не едите особо много. Да, оно, это желание потихонечку, да, попустит. Now comes the fourth aspect, is the purification of energy pathways. Четвертый аспект это очищение энергетических путей. Энергетических. I have already told that related to pranayama, it says that one has to practice 4 times during the day for purifying the energy pathways from 4 to 6 in the morning, 10 to 12 in the afternoon, 4 to 6 in the evening again, and 10 to 12 in the night. Ну, уже говорилось о том, что пранаямы стоит выполнять 4 раза в день с 4 до 6, да? С 4 до 6, 10 до 12 днем и так же самое вечером. That is one way. By hearing the name of pranayama, Yulia gets upset. No, she gets upset by this. Oh, by this? Yeah. You have not to chew. The clove, you cannot chew the clove. You keep it into your mouth. I just chew it. That is why you feel so much hot. You can chew cardamom, the green one, you can chew it. I chewed both. Then it's very hot. Not really? Wasabi is hot. Everybody should. Рассказывают, как кардамон жевать. So we keep the clove into the mouth and its juice goes to the throat. Guruji, sorry. May I ask you, sorry, I am so sorry. May I ask you talking with one people from outside maybe this room, if you have time, maybe now, maybe after some minutes, only maybe this I think is very important for these people. Слава Михайловна? Да, она только что мы с ней полчаса. Oh yes, this is. It would be nice if you could. This is the you know, the owner of this place. She's one of the owners of this place, and she just asked because it was very kind of her to let us be in this place, and she asked if it is possible to. У нее сейчас внутри реально созревшая ситуация, она задавала вопросы, на которые ответить можете только Гуруджи. Вряд ли в ее жизни встретится еще такая ситуация. И она, в принципе, сейчас внутренне готова. Она сейчас ждет где-то, да? Ну, не ждет, я сказал, пойду спрошу вначале и договорюсь. Ну, а где лучше место? Там, у нее Я или? думаю, сейчас я к ней подойду, если Гуруджи даст добро сейчас, я буду спрошу, где и когда можно. She's right now in the situation that she would like to talk to you very much. If you could spare some time, maybe 5-10 minutes for her right now at this time. Just now? Just now, yes. Is it possible? We can can make do. a break for 10-15 We minutes can and make we a can break, go yes. outside and she comes. Talking about now,